Have an answer from the IT staff. Esteemed jury, dear participants, listeners, ladies and gentlemen, on behalf of the Student Scientific Society of the Silesian Medical University in Katowice, I would like to thank you for coming and taking part in the International Medical Congress of Silesia 2025. My name is Jakub Figler-Ruda, and it is my pleasure to coordinate the session of Neurology and Neurosurgery. I would like to cordially welcome the esteemed jury and thank you for giving up your free time to be here. I'd like to explain the rules of the session before we start. The order of the presentation will be the same as in the abstract. We have made two changes because of online participants. The maximum time for each presentation is 7 minutes and an extra 3 minutes for the discussion. We will take away points for discussions that will last longer than 3 minutes and sessions that will last longer. If a presentation exceeds this time, we will tell you that this has happened, and then we will make a note of this in the protocol. I would like to kindly remind you that if you are the supervisor of the paper, you should not assess the work, and all presentations and discussions must be in English. We kindly ask the jury to assess the scientific value of each project from 1 to 5, with 5 being the greatest number of points, the way of presentation, the discussion, as well as the own contribution of the student. When the session ends, we will kindly ask you to give back the cards to the coordinator, and we will send these to the session coordinator if you are an online member. And to begin, we will start with the first presentation, which will be an online presentation. Yep. Can you hear me? Everyone, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, I will share my screen now. Okay, amazing. Okay. Can you see it? Yes, we can see everything. Okay. Yes, thank you. Okay, so I will start. Hello everyone again. My name is Vanashciuc Andreea Cosmina, and I'm a 5th-year student at the Grigore Popa University of Medicine and Pharmacy from Iași, Romania. And today I'm going to talk about the synergistic power of the canagliflozin and donepezil in Alzheimer's disease.
Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative condition that primarily affects memory, thinking, and behavior. And despite decades of research, no curative treatment currently exists. The disease is one of the most challenging disorders in modern medicine due to its multifactorial nature. First, the beta-amyloid accumulation leads to toxic plaques that disrupt cell communication and trigger neurodegeneration. This is closely related to oxidative stress and mitochondrial dysfunction, which damage neuronal components and reduce the ATP production. At the same time, chronic neuroinflammation amplifies neuronal injury, and all these factors contribute to impaired cerebral energy metabolisms, starving neurons of energy needed to maintain normal function and survival. Despite extensive research, there is still no definitive cure for Alzheimer's disease, and current treatments only offer symptomatic relief. As a result, the scientific community has increasingly turned to drug repurposing, exploring already existing medication for new therapeutic uses. One example is decanogliflozin, a sodium glucose cotransfer 2 inhibitor, which is used in type 2 diabetes, which has demonstrated promising neuroprotective effects in recent studies, such as anti-inflammatory action, blood-brain barrier protection, and acetylcholinesterase inhibition. The goal of this study was to investigate whether canagliflozin alone or in combination with donepezil could complement each other to improve memory function and reduce neuroinflammation in a mouse model scopolamine-induced memory impairment. As for materials and methods, a total of 50 mice were randomly assigned into 5 groups: untreated control group, scopolamine treated, donepezil treated, canagliflozin treated, and combined scopolamine and combined donepezil and canagliflozin. The study lasted for 21 days. And from day 13, all groups except control groups were given intraperitoneal scopolamine injections to induce cognitive impairment. After that, behavioral assessments were performed, and those included memory and anxiety tests such as novel object recognition test and elevated plus maze test. At the end of the experiment, blood and brain samples were collected for biochemical and immunohistochemical analysis, targeting enzyme activity and inflammation-related markers. The results were surprising. Mice treated with canagliflozin displayed improved performance in memory tasks, with results comparable to those treated with donepezil alone. And notably, the combination of both drugs resulted in the most significant improvements in object recognition and exploratory behavior. Biochemical analysis confirmed a decrease in acetylcholinesterase activity, a reduction in the neuroinflammatory markers, and a lower expression of oxidative stress-related proteins. The effects were more predominant in male mice compared to female mice, and that suggests the sex-specific response to treatment. Our findings indicate that canagliflozin, especially when administered in combination with donepezil, may represent a promising approach for Alzheimer's disease by targeting both metabolic and cholinergic deficits. And the observed improvements support the potential repurposing of canagliflozin as a new treatment in neurodegenerative disorders. Also, further studies are needed to be built on these preliminary results, and ultimately clinical trials in human subjects will be necessary to determine whether these benefits translate into meaningful improvements in cognitive function and quality of life for patients with Alzheimer's disease. And such trials should also evaluate the optimal dosing strategy and safety profile of canagliflozin when used in combination with standard Alzheimer's disease therapies such as donepezil. My take-home message is to think outside the box, because innovation in medicine often means looking again at what we already have and daring to see it differently.
Thank you very much for your attention. I will stop the presentation now. Thank you very much for your presentation. I would like to now invite you to a discussion, and I would kindly like to ask for a jury to ask any questions that you may have. Hello, dear colleague. Thank you so much for your very nice and interesting presentation. I have two questions. First of all, I would like to ask you about your own role in the study. The second, could you describe the model of methods, what you used to evaluate the cognitive impairment in this model. And the third one, I would like to ask you about the scopolamine model. How could you describe the scopolamine treated mouse to evaluate the model of cognitive impairment? Hi, thank you for your question. So first, we were volunteers there, so we didn't get the chance to closely see the steps of the experiment, and more likely we observed the final results. And as I said in the previous slide, the scopolamine memory impairment was done for the mice using the intraperitoneal injections, and I think the people examined the mouse how they performed in the tests, and after that they analyzed the enzyme activity and the inflammation markers. And the second question, can you repeat that again, please? I would like to ask you about the methods to evaluate the cognitive impairment in mouse model. What kind of test was used to evaluate the impairment of cognitive functions? So, as I said, the tests were the elevated plus maze test, which is basically like cross map with 4 ways, and the mice were put to do the circuit in different directions, and after that they put like the 2 walls on 2 sides of the cross, and the mouse tended to be blocked there after the memory impairment and didn't know how to return to do the whole cross again. And for the new object recognition test, mice needed to learn 2 objects, like 2 little balls. And after they learned to recognize the objects, a new object was placed there, and they have to recognize a new object. And if they did, it means that the memory is still working. And if they didn't recognize the new one, that means that the memory was dysfunctional. Thank you. These kind of tests are validated before? Is there any validation for this test? Or it was used by your group only? They are used internationally for testing more experiments on mice, especially in the neurological field, such as for Parkinson's disease or Alzheimer's disease or dementia, because I read on the internet more studies that use these methods to evaluate the cognitive function of the mice. Thank you so much. Thank you. I got one more question, which is from a colleague of Neurology in Zabrze. I got a question about the future, your future plans. As we could see, you used the animal models in your trial, in the study. Sorry to interrupt, but I can't hear you very well. Hello?
Yes, I can hear, but I can't understand very well. If you could repeat that. I'll ask once again. As we could see, you used the animal model in your study. I got a question about your future plans. Are you going to transfer this idea into the human phase trials in future? Yes, we are already thinking of implementing this in humans, but more clinical studies are needed to be performed first, and safety measures are needed to be taken. And we are waiting maybe other big centers to also perform this kind of test and this use of canagliflozin to be sure that it is safe to be used in humans as well. And of course, the final results will only be given after the human trials as well, as I also said, as in future perspectives at the end of the presentation. Thank you very much for answering. Thank you. Thank you very much for your presentation. I would like to now ask the authors of the presentation titled "The Organization of the Dorsal Root of the Spinal Nerve, Own Observations," to start their presentation. Are the authors here? Good morning. I hope that I am heard. Let me open my presentation. And could you please let me know if it's shown already? Yes, we can see your presentation. Thank you very much. You can start. Wonderful. Thank you very much. It's a great honor to be here with you and to present before you. So thank you very much for this opportunity. Today, I would like to say something about spinal nerves and their roots. So this is agenda for our meeting here today. And to start, if we want to speak about spinal nerves, we have to obviously say something about spinal cord itself, because it's a great, very important structure of central nervous system. It is very characteristic tubular structure from which and into which exit and enter fibers of spinal nerves, which are connected with this structure by roots, dorsal roots and ventral roots of spinal nerves, which make those nerves obviously very close to the place where the spinal ganglion is located on the dorsal roots of spinal nerve. So in 1983, there was this classification of anomalies of the lumbosacral nerve roots established. And in our work today, the most important would be the type 3rd. So this kind of bundles which connect different segments of spinal nerves. In here, we can have both just few fibers of the bundle of fibers. The purpose of this study was to establish the anatomical pattern of spinal root bundles, obviously to relate it as well to clinical significance. So microanatomic dissections of posterior roots of spinal nerves have been carried out. We had 8 cadavers to work on. I used Zeiss surgical microscope, and I also provided sketches and photographs to document my observations. And to speak about results, we have to remember that this distance between the spinal cord and the spinal ganglion should be divided into 3 different sections. The paraspinal one, so the closest to the spinal cord, the middle section, and the last one, paraganglionic one, one which ends in the ganglion
spinale. In the paraspinal section, we had found up to 16 bundles of fibers. So that's the section which exits from the spinal cord, which segregated themselves in the middle section into 2 up to 4 different segments and bundles of fibers. In the last one, so paraganglial section, there were only 1 up to 2 different bundles of fibers. In the paraspinal section, I would like to mostly focus on the types that we found there. So very characteristic might be those anastomoses that can go to the upper segment of spinal cord. So in here, we've got this little thing which might be an anastomosis in here as well. Very interesting thing was the last proposition. So the triganglion with incomplete division, and also 2 different anastomoses coming out from the same bundle of dorsal roots of spinal nerve. In the middle section, there is not as many characteristic things. They just segregate themselves, very often go in parallel. Also, those anastomoses are very, very rare. In the last section, we've got paraganglionic one, in which we've got in here a biganglion. So up to those both are incomplete divisioned ganglionic sections. We had 2 different bundles, so one per one ganglial component. In here, we can also find very characteristic connective tissue as well. And in here we've got monoganglion, so only one ganglial component. So in here, very characteristic is that the bundles, the number of bundles that can exit from it might be up to even 4 different bundles. So anastomosis. If we want to speak about it, we have to define it first. So those are intraradicular fibers that connect both different segments of spinal cords, but also obviously the same segments. So it can connect different bundles of the same segment of the same roots of spinal nerves. And please let me remind you that from this classification from 1983, this is the same situation and another example in here as well. To sum everything all together, I would like to say that the greatest number of these intraradicular fibers could be found at the level of L4. It was about 20%. The fewest intraradicular fibers, taking all together the fibers that go upwards and downwards, were obviously at the level of L1 and L3 exactly. So to conclude everything all together, I would like to say that this morphology of posterior roots of spinal nerve is not very consistent with the previous reports and also books, unfortunately. It is proved that this diverse morphology can be a key to the success of rhizotomy procedures. Also, this overlap of segmental innervation ranges could be influenced by the presence of intraradicular fibers. This is references for my work, and if there are any questions, I would be very, very happy to answer all the inquiries. Thank you very much for your presentation. We will now ask the jury to ask any questions. Dziękujemy bardzo. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, jaki był Pana wkład własny do prezentowanej pracy? Well, actually, I've done everything by myself, so both the sections and also research in the literature. Also, this presentation was done by me. Those sculptures that we had seen before, well, I've drawn it myself. Myślę, że mamy tutaj pozwolenie na prowadzenie dyskusji w języku polskim, także pozwolę sobie zadać również pytanie Monika Adamczyk-Sowa. Chciałam zapytać, temat myślę dość ciekawy, natomiast co nowego w tym obszarze, w tej prezentacji chciał nam Pan przekazać, bo wiemy, że każda praca naukowa, każde przedsięwzięcie naukowe wiąże się z pewnym nowum, które chcemy albo sprawdzić, albo doświadczyć, i chciałam zapytać o ten nowatorski aspekt tego wystąpienia,
tej tematyki? Przede wszystkim pozwolę sobie także wyrażać się w takim razie w języku polskim. Przede wszystkim chciałem pokazać pewną niespójność między istniejącą literaturą, tu nie mówię wyłącznie o literaturze pochodzącej z źródeł w formie artykułów, także o podręcznikach. Bardzo często spotykamy się jednak z przedstawionym bardzo schematycznie rdzeniem kręgowym, także korzeniami tychże nerwów rdzeniowych, które leżą tak naprawdę bez wymiany jakichkolwiek włókien między segmentami albo w obrębie tego samego segmentu, tak naprawdę równolegle, prawda? To jest niestety błędne myślenie, dlatego że w momencie, kiedy dochodzi do wymiany włókien, tak jak napisałem w podsumowaniu, może dojść oczywiście przy operacjach, kiedy chcemy przeciąć konkretne włókna, do niestety mniejszego sukcesu operacji, a mówimy tu przede wszystkim o leczeniu na przykład bólu, prawda? Kiedy już niestety opioidy nie wystarczają. Dodatkowo chciałem podkreślić te poziomy, segmenty rdzenia kręgowego, gdzie jednak anastomozy mogą występować najczęściej, gdzie jednak lekarze, w szczególności neurochirurdzy, powinni się spodziewać, że takie włókna mogą występować. Dziękuję bardzo. Jeszcze kontynuując dyskusję w języku polskim, bo tak zostaliśmy poproszeni, chciałabym zapytać, czy uważa Pan, że ta grupa 80 badań przeprowadzonych jest na tyle reprezentatywna, że możemy wysnuć konkretne wnioski? W żadnym wypadku. W żadnym wypadku to jest dopiero wstęp do znacznie bardziej zakrojonych, szerzej zakrojonych badań. Kolejne oczywiście będę tutaj prowadził sekcje. No, planuję dojść, tak jak niektórzy autorzy, którzy poruszali temat zarówno zwojów rdzeniowych, jak i rdzenia kręgowego, do co najmniej 20 preparatów. Wtedy oczywiście także będziemy próbowali te informacje podsumować w formie jakiejś publikacji. Dziękujemy bardzo za prezentację. Bardzo dziękuję. Thank you very much for this presentation. The next presentation is called The Immunological Analysis of Cytokines in CSF in Patients with De Novo Diagnosed RRMS by Dorota Gąbka and Jan Majchrzak. Bardzo proszę. Chwilkę. Good morning. My name is Jan Majchrzak, and my work is immunological analysis of cytokines in CSF in patients with de novo diagnosed relapsing remitting multiple sclerosis. This is plan of my presentation. And to begin, multiple sclerosis is a chronic autoimmune inflammatory disease of central nerve system that affects mainly 20 to 40 years old young adults, being most common non-traumatic neurological cause of disability in this group age of patients. In multiple sclerosis, we can observe classic model of immune system disorder, attributed the development of the immunization foci in central nervous system to excessive and uncontrolled autoreactivity of lymphocytes T, which recognize brain autoantigens and pass through the blood-brain barrier within the extrafoveal vein, and it starts develop the inflammatory process. In multiple sclerosis, one of key factors is an imbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, and it can affect progression and severity of the disease. The aim of the study was to evaluate concentrations of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, also in relation to age, time from first symptoms to diagnosis, at presence of oligoclonal striations. We analyzed also the relationship between cytokine concentrations, demyelination progression, and inflammatory activity on MRI. And the aim was also to evaluate the potential of CSF cytokine profiles as biomarkers.
And the hypothesis assumed that in multiple sclerosis, pro-inflammatory cytokines will be increased and anti-inflammatory cytokines will be decreased. The study group included 118 people, and the control group consisted of 112 healthy subjects. And the inclusion criteria for the study group was age above 18, de novo diagnosed RMS according to the McDonald's criteria from 2017, no peer treatment for multiple sclerosis. And for control group, it was persons hospitalized in the Department of Neurology in 2017 to 2022 years. We've excluded disease like multiple sclerosis or any other autoimmunological disease. And the exclusion criteria was no right and consent to participate in the study, diagnose other chronic or autoimmune disease, taking dietary supplements, nicotinism, alcohol, and abuse of neonicotinoids. MRI of the brain, cervical, and thoracic spine without and with gadolinium contrast was performed 7 days before CSF collection. Then 5 milliliters of CSF was collected to Lyme disease test and presence of oligoclonal bands. Then 2 milliliters of CSF was immediately frozen at minus 80 degrees and stored under these conditions until assays were performed. Venous blood was also collected from the subjects for routine assessment of serum vitamin D levels. The control group and study group were age-matched, and the majority of people was women, at respectively 73 and 79%. The time from the first symptoms to diagnosis was around 5.15 years, and the presence of oligoclonal was 74%, and EDSS score was 1.8. An imbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines was found, and in study group we found that pro-inflammatory cytokines such as interleukin-6, GM-CSF, and interleukin-4 and 13 were statistically much higher than in control group, and also at the same time anti-inflammatory cytokines such as interleukin-10 and interleukin-1 RA was much lower in study group than in control group, and inflammatory cytokines inhibit inflammatory processes and protect tissues, so that makes sense. There was also a negative correlation between interleukin-1B, 1RI6, TNF-alpha, PDHFB, and with serum vitamin D levels in study group. There was a positive correlation between pro-inflammatory cytokines and time from onset of first symptoms to diagnosis, and also negative correlation between interleukin-10 with time from onset of first symptoms to diagnosis, which may indicate that exhaustion of regulatory mechanisms. There was also correlation, positive correlation between TNF-alpha and post-contrast enhancing lesions in the brain, and also between interleukin-6 and number of lesions in the MRI of the thoracic spine. And in conclusion, the results confirmed altered cytokine levels in the CSF of the novo RMS patients reflect early immune activation, and pro-inflammatory cytokine levels correlated with disease duration and the number of gadolinium plus lesions indicate inflammation is related to the progression of demyelination process, and reduced levels of anti-inflammatory mediators in multiple sclerosis may be indicative of a disturbed immune balance, and cytokine profiling combined with MRI and vitamin D levels may be very helpful with early diagnosis and with treatment later. And this multi-parameter approach highlights the complexity of multiple sclerosis pathogenesis. Thank
Thank you for your attention. Thank you very much. I would like to now invite the jury to ask questions. Dziękuję bardzo za świetną prezentację. Na początku muszę powiedzieć, że zarówno temat, który został podjęty, wpisuje się bardzo mocno w topik, jeżeli chodzi o obszar stwardnienia rozsianego i również grupa badana, jednorodna grupa badana pacjentów de novo, czyli pacjentów zanim rozpoczną leczenie z pobranym płynem mózgowo-rdzeniowym. To jest naprawdę bardzo taka imponująca, myślę, tutaj grupa badana. Ja chciałam zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie klasyczne dotyczące wkładu własnego państwa w przygotowanie tego opracowania. Tak jak mówię, jest to imponująca liczba oznaczonych też cytokin i to wszystko z płynu mózgowo-rdzeniowego, więc trudny materiał do zbadania. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, te wyniki, które Państwo skonstatowaliście, w jaki sposób jesteśmy w stanie przełożyć te wyniki z laboratorium do praktyki klinicznej? Jaka jest tutaj Pana opinia na ten temat? To generalnie jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to naszym wkładem była analiza tych danych i przygotowanie tej prezentacji i przedstawienie tych wyników. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to moim zdaniem te wyniki mogą przysłużyć się o tyle, tak jak wspomniałem w podsumowaniu, że przy dalszym jeszcze zbadaniu tego tematu oczywiście będzie można wcześniej diagnozować stwardnienie rozsiane, wykorzystując również właśnie cytokiny poza tymi metodami, które diagnozujemy teraz i dodatkowo będziemy mogli stosować to w celu później badania postępów terapii i myślę, że również może się to przysłużyć w kontekście wymyślania nowych leków związanych ze stwardnieniem rozsianym, by od początku hamować prozapalne cytokiny, co może spowodować, że choroba nie będzie się rozwijała tak szybko. Dziękuję bardzo. Mam jedno dodatkowe pytanie. Przedstawicie Państwo analizę bardzo szerokiego panelu cytokin. Czy według Waszej wiedzy cytokiny są w tej chwili i w ogóle różne inne substancje są w tej chwili szczególnie eksplorowane w kontekście biomarkerów schorzenia? W tym wypadku stwardnienia rozsianego dotyczy się to wielu innych, także schorzeń neurologicznych. Czy w Waszej wiedzy któryś z tych prezentowanych tutaj parametrów, cytokin nazwijmy, jest szczególnie obiecujący w kontekście czy rozpoznania stwardnienia rozsianego, czy w kontekście prognozy przebiegu stwardnienia rozsianego, czy przebiegu choroby, co może w przyszłości posłużyć jako biomarker ilustrujący właśnie te poszczególne fazy schorzenia? Myślę, że takim dobrym biomarkerem mogłaby być interleukina 6, która rzeczywiście szybko okazuje się podniesiona i faktycznie jej różnice są dość spore w grupie kontrolnej i w grupie badanej. Natomiast myślę, że żeby takie badania wstępne były najbardziej korzystne, to jednak powinniśmy wykorzystywać skombinowaną ilość tych cytokin i nie tylko interleukinę 6, ale równocześnie zbadać też 4., 13, które również miały duże różnice i myślę, że to pozwoliłoby na uzyskanie najlepszych efektów. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko takie drobne pytanie. Bardzo dziękujemy za ciekawą prezentację. Chciałam zapytać, czy na bazie Państwa obliczeń i tego, co robiliście, znaleźliście jakiś związek pomiędzy poziomem cytokin prozapalnym a wiekiem pacjenta w chwili rozpoznania, w chwili pojawienia się diagnozy czy wystąpienia pierwszych objawów? Generalnie z tego, co zaobserwowaliśmy, to znaczy raczej nie zaobserwowaliśmy czegoś takiego, ale też wiedząc o tym, że poziomy cytokin mogą się znacząco wahać w zależności od sytuacji. Obie te grupy były bardzo zbliżone wiekiem, bo tam było bodajże pół roku różnicy między tymi grupami, więc generalnie nie zaobserwowaliśmy czegoś takiego. Moje pierwsze pytanie dotyczące implikacji praktycznych już wyprzedziła Pani Profesor, ale chciałam jeszcze dopytać, czy Pana zdaniem wyniki Państwa pracy miałyby zastosowanie też w innych postaciach stwardnienia rozsianego, na przykład w postaciach postępujących? Myślę, że tak, mogłyby mieć takie zastosowanie, ponieważ chodzi tutaj też o sam fakt wczesnej diagnozy. Jeśli uda nam się szybko zdiagnozować tą chorobę, to bez zależności jaka to będzie postać, to będziemy znacznie do przodu, jeśli chodzi o leczenie choroby. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Thank you very much. And now we will go to the second presentation. I'd like to invite the authors of the presentation titled Assessment of Cerebral Autoregulation in SAH Patients Using Deep Canonical Correlation Analysis. Hello, I'm Monica, and I'm working on assessing the influence of severity of subarachnoid hemorrhage on cerebral autoregulation. So subarachnoid hemorrhage is a hemorrhage into subarachnoid space, and it's caused by traumatic brain injury, and the severity of subarachnoid hemorrhage is assessed by applying Fisher grade into computed tomography scans, and it's on a it's on a 4-grade scale, and the 1 means that there is no subarachnoid hemorrhage detected. And severe subarachnoid hemorrhage is a serious condition, and it can lead to acute respiratory distress in 48 hours post-admission. So I wanted to check how the severity of this condition can impair the cerebral autoregulation. So I wanted to do it by analyzing intracranial pressure and arterial blood pressure and their relationship using deep canonical correlation analysis. So I analyzed arterial blood pressure and intracranial pressure from Center TBI database. Those were raw signals, and I'd like to talk about Center TBI. It's a huge European project which aims to develop better ways of taking care of traumatic brain injury patients. And I analyzed the data of 125 patients with traumatic brain injury. I divided them into 2 cohorts. 111 people had subarachnoid hemorrhage. 13 didn't have it, and I also divided them by looking at Fisher grade. 47 people had high Fisher grade, 78 had low Fisher grade, and I divided it by defining low Fisher grade as the grade between 1 and 2, and high Fisher grade between 3 and 4. And the gender structure was 20% women, 80% men, age range between 6 and 83. And the injury was between 1 and 75, so between mild and severe. And I analyzed 2 signals, as I said. So I used deep canonical correlation analysis. I used 2 deep networks to transform 2 views, 1 view for intracranial pressure, 1 view for arterial blood pressure. And that way I extracted features, output features, and I passed them into canonical correlation analysis layer here. And that way I got the canonical correlations. And in deep canonical correlation analysis is an advanced multivariate method.
It uses the players to transform the views, and its goal is to get the highest possible correlations. And canonical correlation analysis finds the directions which give the highest possible correlations. And here are my results. So here are the canonical correlation values. The rows indicate the groups, and the columns indicate the canonical components. So in this division, we can see that the people with present subarachnoid hemorrhage had lower correlations. And here we can see that there are no differences in correlations between the low and high Fisher grades patients. So the differences in correlations in the no and subarachnoid hemorrhage groups indicate that there was impaired autoregulation, and no differences between low and high Fisher grade groups indicate that there is possibly no difference in the influence of severity of the subarachnoid hemorrhage. And I'd also like to acknowledge the financing from the National Science Center. Thank you. Thank you very much for your presentation. We'll start with the discussion now. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą prezentację. Dużo wątków mnie zainspirowało, natomiast ja chciałabym zapytać o kilka elementów dotyczących przede wszystkim metodologii. Ja rozumiem, że praca powstała pewnie w jakiejś kooperacji z kliniką, tak? Bo pani reprezentuje, rozumiem, tą stronę technologiczną, tak? Proszę mnie poprawić, bo nie do końca pewnie wiem, jaką rolę pani pełniła w tym projekcie. Tak. Ja ogólnie jestem tutaj stroną techniczną bardziej. Ja otrzymuję te sygnały i ja po prostu tutaj wybrałam temat, postawiłam hipotezę badawczą, napisałam kod, zrobiłam analizę i tak dalej, ale te pomiary zostały zrobione w szpitalu. Dobrze, bardzo interesujący temat. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób pacjenci byli randomizowani do tego badania? Tak. To znaczy, bo ja robiłam trening i testing i do treningu używałam większej grupy, czyli jak byli pacjenci, którzy nie mieli wylewu i mieli wylew, to brałam tą większą grupę, a do tego jak wybrać, która grupa była ta treningowa, która testowała, bo jeszcze dzieliłam tą grupę, to używałam takiego randomowego splitu w Pythonie. Tam jest taka bardziej chodzi o to, w jaki sposób, bo wie pani, to jest technologicznie super zaawansowane i naprawdę bardzo wartościowe, natomiast zawsze w badaniach naukowych podstawą jest właściwe zaplanowanie i właściwy dobór grup badanych, prawda? Bo to jest jakby taka nasza podstawowy element oceny. Inaczej będziemy po prostu mieli bias. Dlatego ja wracam do tego początku, czyli w jaki sposób byli pacjenci randomizowani do tego badania, ponieważ pacjenci z SACH-em, pacjenci z krwawieniem podpajęczym oczywiście mogą mieć to zachorowanie na różnym tle. Pani wybrała tutaj, rozumiem, tą urazową grupę, tak? Gdzie krwotok jest pochodzenia urazowego. Tak, bo ogólnie cała baza jest, na tym polega, że tam są osoby, które miały uraz i one trafiły do szpitala i stąd mamy te sygnały. A w jaki sposób zostały potwierdzony SACH właśnie pourazowo? Jaką metodologią? Mówię o klinice.
Oj, to akurat nie jest w moim tutaj, w moim zakresie. W jaki sposób to było sprawdzane, ponieważ się tym nie zajmowałam. Ale no to jest bardzo dobre pytanie. Wiem o tym. Dziękuję, że się pani ze mną zgadza. Natomiast ja nie bez kozery drążę ten temat, dlatego że zdecydowanie najważniejszym elementem tutaj w tym badaniu jest właściwy dobór grupy badanej, ponieważ SAH może mieć podłoże albo naczyniowe, czyli kolokwialnie mówiąc pęknięty tętniak, bądź też podłoże właśnie urazowe. I badaniami tutaj takimi podstawowymi jest badanie nie tylko tomograficzne, ale również i badanie angiotomograficzne, czy w ogóle badanie angio. W związku z tym musimy mieć taką 100% pewność, z czym mamy do czynienia i w tej pracy zabrakło mi tego, żeby zdefiniować, ponieważ jesteśmy tutaj klinicystami, pani praca jest bardzo ciekawa, bardzo zaawansowana z punktu widzenia takiego technologicznego, ale nas interesuje ta podstawa, prawda? Czyli czy do tego badania zostali zakwalifikowani pacjenci faktycznie z posturazowym SAH-em, czy zostały spełnione wszystkie kryteria rozpoznania tego rodzaju krwawienia podpajęczego, ponieważ zupełnie inaczej będziemy podchodzić do oceny właśnie takiego pourazowego SAH-u, a zupełnie inaczej, jeżeli byłby to SAH o podłożu takim naczyniowym, czyli spękniętego naczynia, czy spękniętego tętniaka. Także tutaj brakuje mi, prawdę powiedziawszy, w tym badaniu zdefiniowania i doprecyzowania tej grupy badanej, bo to jest jakby podstawą tego, o czym pani później mówi. Dziękuję bardzo. Tak. To z tego, co wiem, to tam nie było robione angio. Tam była tylko tomografia. Pozwolę sobie też jeszcze uzupełnić te pytania. Z tego, co zauważyłem, to była pewna dosyć istotna dysproporcja między liczebnością grupy, prawda, tej posiadającej krwawienie pourazowe i nieposiadającej, co troszkę rzutuje na wybór metodologii statystycznej na przykład, nie? Czy stosowaliście jakieś specjalne metody, na przykład propensity matching score, coś takiego? To znaczy dlatego właśnie robiłam ten podział grupy większej na train i test i robiłam trening na większej części i test na tej mniejszej. Więc te grupy, i potem jeszcze testowałam na tej drugiej grupie. I w ten sposób próbowałam to jakoś obejść. A planujecie jeszcze prowadzenie dalszych badań, poszerzenie tej grupy? Tak, to znaczy myślałam o tym, żeby zrobić to samo, ale w okienkach czasowych, ponieważ tutaj robiłam to na całym sygnale i być może tutaj nie ma tych różnic. Ale gdyby zrobić to na mniejszych częściach sygnału, ponieważ te zmiany może są mniejsze, szybsze, krótsze, to myślałam, żeby to zrobić na krótkich okienkach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tylko jedno takie drobne pytanie. Chciałam zapytać o bazę danych. To było na podstawie pacjentów hospitalizowanych w jednym szpitalu, czy to były jakieś zbiorcze dane? To są zbiorcze dane, z tego co wiem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Thank you for this presentation. I'd like to invite the authors of the next presentation titled Functional Pathway Enrichment of LET7B5P Targets in Microglial Response to Ischemic Injury. Hello, my name is Alexandra and I'm a student of Silesia University of Technology, and I would like to present functional pathway enrichment of LET7B5 prim targets in microglial response to ischemic injury. And this work is part of collaboration between Silesia University of Technology and Medical University of Silesia. Ischemic stroke is the second leading cause of death and long-term disability worldwide. Brain damage from stroke includes loss of neurons, damage to astrocytes, and damage to white matters. Microglia are primary immune cells in the brain, which have been found to exhibit multiple effects at different stages of ischemic stroke. In normal state, microglia are responsible for the proper functioning of the brain environment, maintaining the homeostasis.
In response to ischemic stroke, they become activated, changing their shape from branches to amoeboid, secretion of pro-inflammatory cytokines. After the stroke, they can assume two phenotypes, M1, a pro-inflammatory, and M2, an anti-inflammatory phenotype, depending on signal from the environment. They also support neuronal regeneration, tissue rebuilding by secretion of repair-promoting factors. MicroRNA are small, non-coding RNA molecules that can regulate numerous cellular and molecular pathways for regulation of individual genes. LET7B5' plays an important role in microglia activation in response after stroke. According to studies, increase in level of this miRNA in microglia cells leads to the inhibition of pro-inflammatory M1 phenotype. As a result, it further improves cerebral and neurological function after stroke. Reduced level of LET7B5' are associated with an increased inflammation, which suggests that LET7B5' may function as a biomarker of inflammation in the central nervous system. In our study, we use MIRDB database to identify LET7B5' targets, considering a score above 18 statistically significant. Next, we use ShinyGo database for function analysis of identified gene, considering only enrichments with FDR smaller than 500 and minimum of 10 targets genes. We analyze data from geobiological processes, molecular functions, cellular compounds, and KEGG pathway database, and enrichment analysis revealed that the statistically significant pathway are primarily associated with cardiovascular and nervous system. The molecular function terms identified are directly related to the processes critical for the regulation of this system, including cation and metal ion bonding, growth factor binding, and axillary matrix structure consistency, reflecting roles in neurotransmission, vascular stability, and tissue repair. Now let's focus on the signaling pathway regulated by LET7B5'. Critical role of LET7B5' is through modulation of MIPK pathway, which is commonly involved in transmission of stress and inflammatory signals. LET7B5' helps suppress excessive pro-inflammatory microglia activation by targeting either upstream modulation of transcription factors downstream in this pathway. This leads to reduced expression of MY-associated cytokines, thereby limiting sustained neuroinflammation and protecting brain tissue from secondary injury. LET7B5' enhances the activity of PI3K ACT pathway, which plays a central role in cell survival, anti-apoptosis signaling, and microglia polarization towards M2 phenotype. This activation supports mitochondrial viability under the stress, stimulates the production of anti-inflammatory mediators, and promotes tissue repair and regeneration in the post-ischemic brain. By driving M2-like function, LET7B5' contributes to resolution of inflammation and support neuroprotection during stroke recovery. Finally, LET7B5' is implicated in the regulation of FOXO pathway, a network of transcriptional factors activated in response to oxidative stress, DNA damage, and metabolic imbalance. FOXO activity affects autophagy, apoptosis, and antioxidant defense in glial cell. Through the modulation of this pathway, LET7B5' protects microglia and nearby neurons from oxidative damage, contributing to neuron preservation, glial homeostasis, and the border processes of neurogenesis and neuroprotection during both subacute and chronic stage of stroke recovery. Our results determined that LET7B5' plays a substantial role in pathways such as MTOR, FOXO, P3K ACT, and MIPK through its targets. This pathway supports anti-inflammatory and neuroprotective processes, inhibits pro-inflammatory response, and increases microglial survival after stroke. This implies that LET7B5' may function as a biomarker for neuroinflammation in ischemic stroke, in addition to being a possible therapeutic target. Thank you for your attention. Thank you for this presentation. I'd like to now invite the jury to ask questions. Dziękujemy za bardzo ciekawą prezentację. Ja chciałabym zapytać, gdyby nam Pani raz jeszcze podsumowała, w jaki sposób były przeprowadzone Pani badania, czyli ten taki background dotyczący metodologii. To najpierw sprawdziliśmy w bazie MIRDB targety tego właśnie miRNA.
uznaliśmy za istotne statystycznie tylko te o score większym niż 80, a następnie przy pomocy bazy Shiny-Go wykonaliśmy analizę enrichmentów pochodzących z baz Geobiological Processes, Cellular Compounds, Molecular Function and KEGG Pathways. Czyli rozumiem, jest to analiza literatury. Jest to analiza bioinformatyczna danych z baz danych pochodzących. Czyli danych literaturowych, tak? In silico. Chyba nie widzimy. Pytanie w słowo komentarza, mianowicie cel waszej pracy wpisuje się w tej chwili w trend dotyczący wielu chorób neurologicznych, wliczając to ostatnie rozsiane, wliczając to choroby neurosurgery z chorobą Alzheimera na czele, gdzie próbuje się poszukiwać czy to biomarkerów, czy to już jakichś leków działających na transformację właśnie mikroglejów w kierunku tego gleju niezapalnego, tak, lub też transformację tego gleju w kierunku choroby zapalnej lub niezapalnej w zależności od punktu czasowego jeszcze trwania danego procesu patofizjologicznego czy neuropatologicznego. W związku z powyższym to jest rzeczywiście wasza praca jest absolutnie na czasie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Thank you very much for this presentation. I'd like to invite the authors of the next presentation, which is the identification of factors favoring the occurrence of challenges in dementia caregivers. Dear jury, dear committee, ladies and gentlemen, it's an honor speaking to you today. My name is Maria Deczkowska, and I'm very thrilled to show to you the results of our survey original study, which we conducted in order to identify what the challenges are with which dementia caregivers are faced. Okay, so to start with, one may ask, why is this topic important? And the answer is sharp and clear: numbers. In 2017, the number of familiar caregivers in Poland were estimated to be 1.7 million people, a lot. And since the estimations are that the number of the dementia-affected patients is going to triple by 2050, we may say that in 2050, this number will grow to 5.1 people, a lot. So what we did to find out what are the challenges. As I mentioned, we conducted a questionnaire-based study. We collected data across Poland. The data, they has been collected for 1 year. And we asked 129 informal caregivers, both about the demographic data and about them and about the care recipients, as well as the information about the obstacles that they face. Then we tried to find the correlation between the obstacles and the demographic data using SAS program. And to find out whether there are correlations or not, we used chi-square and Fisher's test. Let's see what we found out. Just to mention, we divided the obstacles into intrinsic and extrinsic ones. And today I will talk about the correlation between the most commonly reported obstacles and the factors which correlated with them. So, intrinsic obstacle, the most commonly reported was fatigue.
Now, please take a look at the table where you can see that there were some significant correlations. Well, all of them are significant, but the strongest correlation was found between the self-reported burnout, holding the primary caregiving responsibility, and the fact that the caregiver cohabitated with his or her care recipient, who was his parent, in-law, or grandparent. Now, moving on to external factors, external obstacles. The one which was reported the most commonly was the lack of substituting caregiver. Here, the only correlation that we found out to be significant, statistically significant, was the size of the place where the care recipient and the caregiver lived. And people living in big towns seems to, well, the fact of living in a big town was correlated with the occurrence of this obstacle, with the report of this obstacle. Lastly, 4 factors that correlated positively, both with the occurrence of internal and external challenge, and quite intuitively, these were lack of support from friends and family, as well as the perception of insufficient time for both leisure and responsibilities. Okay, one may ask, there are some correlations, but why are they important? Well, and what can we do with them? So these are some conclusions, or rather topics for the further discussion. We hope that thanks to further analysis of these obstacles, we might be able to create a questionnaire designed for caregivers, which after the completion will identify the caregivers who are the most prone, who are the most vulnerable to experience challenges in taking care of their relatives. We hope that further, the development of the supporting plan and its implementation may help to ameliorate the condition of caregivers. And lastly, well, as you may have seen, the number of people which told us that the number that they are facing the problems, that they were facing the problems, were quite significant. Therefore, it seems to be important to educate the society about the needs of people around them who take care of dementia patients as an informal caregivers, and also to foster initiatives which help this group. Thank you very much for your attention, and I will gladly answer all of the questions. Thank you. Thank you very much for this presentation. Please keep the microphone for discussion. Any questions? Dziękujemy za piękną prezentację, bardzo ciekawy temat wpisujący się w tej chwili w nurt taki, który jest żywy w neurologii, w geriatrii, również w psychiatrii. Ja chciałam zapytać o proces, którym się Państwo posługiwaliście w przeprowadzaniu tej ankiety, czyli proszę opisać, w jaki sposób prowadziliście Państwo tą ankietę, czyli do jakiej grupy docelowej docieraliście, w jaki sposób? Dobrze, więc można powiedzieć, że dane, tak jak mówiłam, były zbierane w 2 sposoby, zarówno online, jak i stacjonarnie. Te dane zbierane stacjonarnie były zbierane w przychodni współpracującej ze szpitalem, przy szpitalu, w której właśnie leczeni są chorzy na otępienie starcze. I to była jedna część. Natomiast druga część tych danych zbieranych stacjonarnie to były dane z
ośrodków dziennej opieki nad osobami z otępieniem. W internecie dostępny jest spis takich ośrodków i następnie komunikowaliśmy się z nimi. Ostatecznie otrzymaliśmy odpowiedź od 4 z nich. Od 3 z nich był to ośrodek w Zielonej Górze, w Białymstoku i w Oświęcimiu, a także z Centrum Alzheimera działającym w Warszawie, gdzie również właśnie jest prowadzony tego typu rodzaj opieki. Natomiast jeśli chodzi o te dane zbierane online, udało nam się uzyskać dostęp do grup na portalu Facebook, które zrzeszają właśnie chorych z otępieniem i tam odbyła się dystrybucja naszej ankiety. Ale czy Państwo w jakikolwiek sposób dzieliliście te grupy, bo o to też pytam, badane, ponieważ zupełnie inaczej wyglądają te wyzwania u pacjenta, którego proces, jeżeli chodzi o zaawansowanie procesu otępiennego, jest powiedzmy o niewielkim nasileniu, a zupełnie inaczej wygląda ta opieka i obciążenie i również wyzwania osób opiekujących się, jeżeli mamy pacjenta z zaawansowanym otępieniem. Czy w jakiś sposób Państwo to, chodzi mi o jakby randomizację tej grupy, prawda? I z drugiej strony, czy później w swojej analizie braliście również pod uwagę jakby stopień tego zaawansowania procesu dementywnego? To znaczy tak, ten czynnik w żadnym miejscu nie rozróżniał nam różnych grup. Wszyscy pacjenci byli ocenieni, to znaczy poprosiliśmy respondentów o ocenienie różnych czynności i stopnia samodzielności w nich ich podopiecznych według skali ADL-CAC. I później na podstawie tego wyniku uzyskanego nie dzieliliśmy wszystkich zebranych danych na różne grupy i każda z tych grup nie była oddzielnie analizowana, tylko właśnie ta kwestia niepełnosprawności, niesamodzielności osoby, nad którą sprawowana była opieka, była po prostu wzięta pod uwagę jako jeden z tych potencjalnych korelatów. Czy uważa Pani, że byłoby istotne, żeby to podzielić? Czy by miało to wpływ na wynik Pani badania? Myślę, że przede wszystkim, że wiadomo, im większe uściślenie danych, tym potem łatwiejsza jest też aplikacja wyników do na przykład konkretnych grup, czyli w zależności od stadia zaawansowania choroby podopiecznego, na pewno wtedy można byłoby aplikować wyniki uzyskane również od opiekunów osób chorych o konkretnym stopniu niepełnosprawności. Więc tak, na pewno by to pomogło, więc jest to pole tutaj może do dokładniejszej analizy, może zebrania większej liczby danych. Myślę, że bez wątpienia tak. Temat jest bardzo ciekawy. Myślę, temat jest cały czas jeszcze nieodkryty, natomiast tutaj myślę, że na pewno należy rozważyć podział, taką dywersyfikację tych wyników, czy wręcz nawet przeprowadzenie badania w rozróżnieniu różnych grup z punktu widzenia niesprawności pacjenta, ponieważ te wyzwania i te problemy myślę, że będą zupełnie inne i te wyniki będą zupełnie inne w grupie pacjentów o lekkim stopniu otępienia versus u pacjentów z dużym nasileniem procesu dementywnego. Także myślę, że jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie. Dziękuję. Jedno jeszcze pytanie, tak to rzeczywiście bardzo istotnego problemu dotyczącego choroby Alzheimera, w szczególności opiekunów, które uczestniczą w tym całym procesie leczniczym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym. Nie ma co ukrywać, prognozy demograficzne nie są litościwe niestety, także dla naszego kraju, także trzeba się liczyć z narastającym problemem. Natomiast też ująłbym na przykład w przyszłej jakiejś tam analizie o występowania objawów neuropsychiatrycznych, jako tych decydujących o właśnie jakości życia, między innymi opiekunów tych chorych
dlatego że to jest istotny aspekt wpływający przede wszystkim na otoczenie takiego chorego z chorobą Alzheimera, więc to byłby ten dosyć istotny element. Postulujecie w swoich wnioskach identyfikację tych grup opiekunów, które są najbardziej narażeni, tak, na wystąpienie tego pogorszenia jakości życia. Co według Was mogłaby zawierać taka ankieta, taki kwestionariusz identyfikujący właśnie te grupy opiekunów? Więc właśnie opierając się na wynikach tych badań, tej ankiety, o której właśnie wspominałam, na pewno ważne byłoby pytanie o ten stopień niepełnosprawności chorego, albo bardziej takie przeprowadzenie właśnie wywiadu co do tego, w jakich czynnościach trzeba mu pomagać, a w jakich nie, chyba że właśnie udałoby się zebrać dokładniejsze dane. Kolejną rzeczą ważną jest po prostu zapytanie o taką autopercepcję problemu przez opiekuna, co było pokazane też. Między innymi o to, czy odczuwa wypalenie, to o czym wspominałam, to czy odczuwa brak wsparcia od rodziny, znajomych, czy wreszcie, że czuje, że brakuje mu czasu na po prostu własne życie. Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać o samą ankietę. Czy to była Państwa inwencja własna, czy to był jakiś zwalidowany kwestionariusz? Jak to wyglądało? To była nasza inwencja. To znaczy w zasadzie pomijając to pytanie o ten stopień niepełnosprawności, czy o ten stopień zależności od opiekunów mierzony skalą ADL, która jest zwalidowaną skalą, to cała reszta była naszą inwencją, przy czym trochę opierałyśmy się też już na rzeczach, które zostały wcześniej wykazane w badaniach robionych właśnie na populacji polskiej. Były to jednak badania sprzed około 10 lat, więc chciałyśmy jeszcze raz zapytać o podobne rzeczy, trochę też je rozszerzając, ponieważ świat się szybko zmienia, liczba tych opiekunów cały czas rośnie, więc może też jakieś nowe zmiany się pojawiły w tym czasie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. And I'd like to invite the authors of the next presentation, which is Acute Kidney Injury After Thrombectomy for a Stroke, Common Yet Unrecognized Two-Center Study. Żeby ten monitor zobaczył, to jeszcze funkcjonował. Chwilowo się wyłączać, załączać, czy też mogliśmy załączyć, wyłączyć. O, to przeskakuje cały czas. Jeśli mógł pilnować, bardzo byłbym wdzięczny. Co się dzieje? Moja prezentacja to jest AKI. To jest ostre uszkodzenie nerek u pacjentów. 5 jak coś. No, bez problemu. Jasne, dziękuję bardzo. Good morning. My name is Marcel Pilarek, and it is my honor to present to you our study titled Acute Kidney Injury After Thrombectomy for a Stroke, Common Yet Under-Recognized, Two-Center Study. Mechanical thrombectomy is an interventional procedure in which a thrombus is removed from oculocerebral artery under image guidance using endovascular devices. The indications for MT have significantly increased with recent literature proving its efficacy and superiority over intravenous thrombolytics in certain patient populations.
Current guidelines identify 10 to 15% of ischemic strokes as MT appropriate, though the actual treatment rates remain lower due to system-level barriers. AKI is estimated to occur in approximately 10% of patients undergoing MT. As demonstrated, there has been consistent annual growth in both the number of thrombectomy procedures performed and the adoption of MT. In 2024, MT was performed in 7% of all ischemic stroke cases, with projections suggesting this will increase to 10% within the next few years. According to KDIGO guidelines, AKI can be diagnosed based on 3 specific criteria. In our study, we most frequently applied the first criterion, which is serum creatinine increase greater than or equal to 0.3 milligrams per deciliter within 48 hours. The current literature on AKI in post-thrombectomy patients is very limited. However, the data on AKI in ischemic stroke patients clearly indicates that the occurrence of AKI is associated with increased in and out-hospital mortality. The aim of our study was to evaluate the impact of common clinical factors on the incidence of AKI in patients undergoing MT, and to determine the impact of AKI on outcomes in this group of patients. Patients from 2 clinical centers were included in the analysis. During the study period, 484 patients underwent MT or ischemic stroke. Our study showed that 73 patients have developed AKI after MT, compared to 411 patients who did not meet the AKI criteria. Thus, the observed AKI rate in our cohort was 15.1%. Among 44 parameters that we analyzed, 28 of them turned out to be statistically insignificant. However, 16 parameters demonstrated statistical significance, all of which will be presented in the following slides. The pre-hospital comorbidity profile demonstrated that chronic kidney disease was nearly 3-fold more prevalent in patients who developed AKI post-MT. Additionally, these patients presented with higher comorbidity burden as quantified by the Charlson Comorbidity Index. Our pre-hospital medication analysis revealed that the patients who later developed AKI had approximately 2-fold greater usage rates of angiotensin receptor blockers, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and statins compared to non-AKI cohort. They presented with higher stroke severity. As illustrated, the mean score was 15 versus 12 points measured on admission by the NIH SS scale. Closer examination of the procedural characteristics revealed that the patients who later developed AKI underwent thrombectomy that on average lasted 90 minutes longer. Furthermore, the rate of successful reperfusion in this cohort was 19% lower. The concurrent presence of nearly doubled mean glucose levels and approximately doubled CRP levels further distinguish the study groups. The development of AKI was associated with approximately 3-fold higher rates of undergoing hemicraniectomy, vasopressor use, mechanical ventilation, as well as 1.5-fold longer hospital stay. And lastly, AKI was associated with overwhelmingly higher in-hospital mortality, as illustrated 51.2% versus 12.4% in non-AKI cohort. Furthermore, only 1.3% of AKI patients achieved favorable outcome at discharge compared to 25.6% of non-AKI patients attaining this result. To conclude, increased burden of comorbidities correlates with high risk of AKI after MT. Greater stroke severity is associated with larger incidence of AKI following MT. Procedural complexity and unsuccessful reperfusion may contribute to AKI after MT.
AKI is associated with worse prognosis and increased morbidity. This is my biography. Thank you for your attention, and I'm ready for the discussion. Thank you for your presentation. And we'll now proceed to the discussion. Tak. Dziękujemy pięknie za prezentację. Temat bardzo ciekawy, faktycznie bardzo nowatorski i nieodkryty. Ja chciałam zapytać klasycznie o Pana wkład w tą pracę. Dziękuję za pytanie. Moim wkładem było zebranie danych na temat 18 parametrów u pacjentów z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Także zrobiłem tą prezentację i starałem się zebrać jak najwięcej takich danych na temat tego tematu, ile byłem w stanie. A proszę powiedzieć, rozumiem, że to byli wszyscy pacjenci, którzy mieli trombektomię, czy to... Chwilowo właśnie nie zawierałem tego w naszej prezentacji, aby nie było takich nieporozumień, ale z Górnośląskiego Centrum Medycznego posiadamy dane od 2019 do 2023 bodajże. Natomiast z UCEK-u, bo troszkę później tam rozpoczęto wdrażanie trombektomii, posiadamy dane bodajże od 2022 do chyba 2023. Natomiast nie chcę Panią wprowadzać w błąd. I to jest po prostu lekko ponad połowa tych wszystkich pacjentów, jacy, no dajmy na to, że od 2019 do chwili obecnej mieli wykonaną trombektomię. Więc jeszcze jakby na pewno uzupełnimy te dane. Natomiast już ta połowa danych była na tyle jakby interesująca, że uznaliśmy, że może warto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ponieważ jestem neurologiem dziecięcym, chciałabym zapytać Pana, czy uważa Pan, że dla trombektomii, o której dzisiaj mówimy, jest jakiś limit wieku w populacji dziecięcej? Czy podobne powikłania możemy również spotkać? Interesujące pytanie. Na chwilę obecną wydaje mi się, że właśnie tam chyba jest limit 18, przepraszam, od 18 lat jakby wykonujemy tą trombektomię, jeżeli mówimy o tych takich zaleceniach. Natomiast jeżeli by była wykonywana u dzieci, wydaje mi się, że nawet by dawała lepsze efekty pod tym względem, że częstość ostrego uszkodzenia nerek na pewno byłaby niższa, bo nasi pacjenci, jak to było uwidocznione, mieli już wiele takich współchorób na przykład i osobno te czynniki, które predysponują do ostrego uszkodzenia nerek, nie spowodowałyby ostrego uszkodzenia nerek. Natomiast jeżeli byśmy mieli zdrowszych pacjentów wyjściowo, jak uważam, że pacjenci młodsi, na pewno rzadziej by wychodziło te ostre uszkodzenie nerek i być może jego zapobieganie byłoby łatwiejsze na przykład. Tak jest moje zdanie. Bo troszkę jakby często odwodnienie miało miejsce, a u młodszych pacjentów być może to mniejszy wkład był konieczny. Dziękuję. Ja mam pytanie na podstawie wyników, które Pan przeprowadził. Jakby Pan scharakteryzował w skrócie taki profil pacjenta, który będzie szczególnie narażony na wystąpienie ostrego uszkodzenia nerek i ewentualnie czy można temu jakoś zapobiegać, na przykład poprzez nawodnienie? Ślicznie dziękuję, to jest wspaniałe pytanie. Jeżeli mógłbym scharakteryzować takiego pacjenta, to uważam, że jest to osoba w podeszłym wieku, około 70 lat, zapewne odwodniona, bo jeżeli mówimy o tym, no to te ostre uszkodzenie nerek miało miejsce na pewno na poziomie przednerkowym, czyli dajmy na to hipoperfuzja nerek, gdzie odwodnienie miały miejsce, jak i na poziomie nerkowym. Więc tak, osoba starsza, wielochorobowa, gdzie być może ta perfuzja nerek już wyjściowo była troszkę w gorszym stanie, bo jak już było to przedstawione, to przewlekła choroba nerek była bardziej obecna. I na pewno uważam, że po prostu to po prostu jakby są już pacjenci troszkę w bardziej podeszłym wieku. I na przykład wiele jakby tych czynników nie doprowadziłoby do ostrego uszkodzenia nerek, gdyby występowały osobno, a nie u takiego jakby już złączonego pacjenta, dajmy na to. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy za pytania. No przejść, a najwyżej, to było tym, po sesji na spokojnie. The authors of presentation number 6, infections, incidents in treated, relapsing, remitting multiple sclerosis patients here.
chwilą co będzie żeby nie nie lecenie. I'd like to invite the authors of the seventh presentation entitled The Influence of Clinical and Radiological Parameters on Cerebral Infarction in Patients with Aneurysmal SAH. Is it forward? Forward and backward, and you can point to yes. At the bottom. Esteemed committee, dear colleagues, my name is Dragana Tešić. I'm a medical student from Serbia. It is my great honor to introduce you to the research called Influence of Clinical and Radiological Parameters on Cerebral Infarction in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage is non-traumatic subarachnoid bleeding that is caused by aneurysm rupture. Although it accounts for only 5 to 10% of all strokes, it is a significant public health problem due to its high mortality and morbidity rates. The cause of such poor patients' outcomes lies in complications, and such complication is cerebral infarction. Cerebral infarction is irreversible brain tissue damage, and based on the time since ictus, it can be divided into early, that occurs in the first 22 hours post ictus and is caused by early brain injury, while a delayed or DCI is caused by delayed cerebral ischemia and this occurs 72 hours after ictus. The main pathophysiological mechanism involved in DCI is vasospasm. After aneurysm rupture, blood fills into subarachnoid space and blood clot forms. As it breaks down, oxyhemoglobin is released, and its contact with abdominal side of cerebral blood vessel initiates the whole cascade of events such as calcium channels activation, NO dysfunction, and everything leads, the final result is imbalance between vasodilatators and vasoconstrictors, which leads to artery narrowing, and this is called cerebral vasospasm. Besides from vasospasm, there are other mechanisms also included in both ECI and DCI, which means that the pathophysiology is very complex and still not fully understood. So identifying parameters that are easily accessible will provide us timely interventions in order to improve the patient's outcome. So the aim of this study was to assess the clinical parameters and radiological parameters and its association with ECI and the DCI. In this prospective study, we followed 80 patients with ASAC that were treated at our clinic during 2024. After the admission to the ER, after the admission to the ER, if intracranial bleeding was suspected, patients underwent CT and CTA scan, and if neuroradiologists confirmed ASAC, patients were included in our study. So the CT scan was done at the day of admission and follow-up scans at the day 8 because it is the expected time of peak of vasospasm and in any case of neurological deterioration. We followed parameters on admission, aneurysm treatment method, supporting measures, and vital parameters, including body temperature. We followed the first occurrence of subfebrile and febrile temperature, and blood pressure. We followed mean arterial pressure, as well as daily oscillations as the difference between maximum and minimum up in the acute and delayed phase. Carotid siphon is the intracranial part of internal carotid artery, and its calcification is indicator of intracranial atherosclerosis. In order to grade the calcification, we use a Woodcock scale, and it's graded at grade 1, which means thin discontinuous calcification, grade 2, thin continuous or thick discontinuous calcification, and grade 3, thick continuous calcification. We have 2 endpoints in this study. It is ECI, defined as new hypodensity within the first 72 hours post-ictus, and DCI, for its definition, we use criteria from 2010, it's radiological and clinical criteria.
In our study, the incidence of ECI and DCI were 12.5 and 24.75% respectively. Here you can see the baseline characteristics of our patients. Most of them were females, Serbian nationality, and current smokers. We didn't find any difference in distribution of ECI and DCI by gender. There were more patients with low-grade Huntington score on admission that developed DCI. Then none of the patients with low-grade modified Fisher score at admission developed ECI. And there was a significant association between intracranial hemorrhage and ECI. This makes sense because intracranial hemorrhage acts like mass effect, leading to increase in intracranial pressure and decrease in blood flow. So the result is ECI. The most of the patients underwent endovascular clipping in the first 48 hours, and this result is the same as in AHA guidelines for aneurysm treatment. There were significantly more patients with neurological clipping that developed ECI than patients that underwent endovascular treatment. As I said, classification of ECI is indicator of atherosclerosis, and as you can see on this figure, the mean age is the highest at grade 3 classification. In our study, there wasn't association between the grade classification and the DCI. The same is in the previous study, and the explanation is that classification leads to artery stiffness, and the final result is decreased risk of vasospasm. One interesting result is that there was a significant association of nimodipine administration and DCI, but keep in mind this is univariate analyzed, and you will see the result in multivariate one. Most of the patients that develop DCI has subfibrillity in the whole cohort as well as between day 4 and 9. And in our study, there was a significant difference in MAP oscillations at day 2 between patients with and without ECI. And there was a significantly higher mean arterial pressure in the late phase in patients with DCI. So in multivariate analyze, MAP oscillations at day 2 were independent risk factor for ECI, while older age was independent risk factor for DCI, while nimodipine administration was a protective factor of DCI in multivariate analyze. So the conclusion of our study, in our study, the risk factor for ECI is early hemodynamic instability, protective factor for DCI is nimodipine administration, while a risk factor for DCI is age, while each additional year of life increases the risk of DCI by 3.8%. The next step is definitely the assessment of radiological vasospasm. Thank you for your attention. Thank you very much. We will now proceed with the discussion. Okay, thank you for your presentation. I would like to ask about your own contribution to this presented work. For the whole study. Yeah, thank you for your question. Yes, I was involved the whole year at our clinic. I graded the classification. I watched the CT scans together with our neuroradiologists. When time in the operating room, I would just watch what are they doing. I follow all the vital parameters, do all the statistics, of course, the presentation. Thank you so much for a very interesting talk. I would like to ask you about the mortality rate in your group. Yes, we didn't follow mortality in this research. I think, in my opinion, it's very important factors to evaluate. So could you remind about the rate in the publication, in the future publication, please? And my second question is about a modifiable risk factor. What do you think, what kind of clinical, but not, of course, radiological, but clinical factor could be modifiable for a better outcome in this group? Well, from the socio-demographical parameters, it can definitely be
Or you mean? I mean clinical. I mean clinical. It's vital parameters. We wanted to predict that subfebrile, its occurrence can tell us that in a few days will the vasospasm and DCI developed. So maybe to predict the and early intervention, receiving the medication to decrease the risk of receiving the subfebrile temperature can protect the DCI. Thank you. So that's the vital parameter. Thank you. Thank you. So thank you very much for your questions and discussion. We'd now like to invite the author of the next presentation, titled "The Role of Vitamin D Supplementation in Alleviating Depressive Symptoms in RRMS." Ladies and gentlemen, my name is Aleksandra Guzowska, and today I would like to present a study on the role of vitamin D supplementation in alleviating depressive symptoms in relapsing in RRMS. In recent years, studies have explored the pathomechanism of depression, identifying oxidative stress and inflammation as key factors involved in its development. This discovery has initiated the search for substances for potential to support depression treatment, with particular attention given to vitamin D due to its antioxidant and anti-inflammatory properties. A high incidence of depression in patients with MS is the reason why studying the effect of vitamin D on alleviating symptoms of depression is an important aspect in determining an appropriate treatment regimen for a patient with MS. Our inclusion criteria were settlement of the Silesian agglomeration region and diagnosed form of relapsing multiple sclerosis. And our exclusion criteria were, for example, comorbidities other than multiple sclerosis, disease relapse within 3 months prior to study enrollment, EDSS scale score above 5, or use of medication or diet that may affect calcium phosphate homeostasis. Of 309 MS patients treated at the outpatient clinic, 72 patients met the criteria. And out of these 72 patients, 18 patients received no vitamin D supplementation, and 54 patients received vitamin D supplementation. 55 individuals were administered a high dose of vitamin D, and 59 individuals were administered a low dose of vitamin D. Blood samples were collected from each patient on the day of study enrollment and after 6 months of vitamin D supplementation. Serum samples were frozen and stored at minus 80 degrees Celsius for further analysis. All laboratory tests were performed on the serum according to the manufacturer's instructions using commercial assays kits, and the results were compared to the applicable reference ranges. Based on the 25 hydroxy vitamin D levels, the study participant status was determined. When the level was equal or above 30 nanograms per milliliter, we classified it as vitamin D sufficiency. When between 20 and 29.9 nanograms per milliliter, it was vitamin D insufficiency. When below 20 nanograms per milliliter, it was vitamin D deficiency, and the level below 10 nanograms per milliliter was classified as severe deficiency. For the purpose of our study, we defined hypovitaminosis to levels that were below 30 nanograms per milliliter.
The median of 25 hydroxy D level at the time of study enrollment was 23.769 in the high dose group and 28.318 in the low dose group. A statistically significant increase in vitamin D concentration was observed after 6 months of supplementation, reaching 31.919 and 30.837 respectively. The increase in vitamin D levels was greater in the high dose group, and by the end of supplementation period, vitamin D levels had risen to a similar range in both groups, which you can see in a table below. Patients who took vitamin D reported significantly improved well-being in 3.7%. 31.48% of patients reported improved well-being, and most of the patients improved no change in well-being. It was 69.11%. Worsened well-being was reported by 3.7%. Based on EDSS scale, 53.8% of our patients had moderate to severe disability, and after supplementation, there was no significant change. The same as when we see depression based on BDI test. Depression was diagnosed in 44.3% of patients, and there was also no significant change. It's also important to say that there were no statistically significant differences in patients with and without a hypovitaminosis, both at baseline and after the supplementation period. And conclusions, vitamin D supplementation does not appear to reduce the severity of depressive symptoms in patients with RRMS, and further studies are needed to determine the impact of vitamin D supplementation on the mental health of individuals with multiple sclerosis. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. We will now proceed with the discussion. Ja chciałam zapytać, co dokładnie oznaczała niska i wysoka dawka, jakie były te wielkości, a drugie pytanie, jakie jest Pani zdanie na temat braku wpływu witaminy D? Skąd takie wyniki? Czy ma Pani jakiś pomysł? Niska dawka to było około 16 000 jednostek uniwersalnych na miesiąc, natomiast wysoka dawka to była dawka 2000 jednostek dziennie. To odpowiadając na pierwsze pytanie. Jeżeli natomiast chodzi o to, skąd wzięły się takie wyniki, tutaj można różne hipotezy stawiać. Pierwsza, być może witamina D nie ma aż tak szybko wzrastającego wpływu, ponieważ widzimy, że to akurat, że ten poziom wzrósł. Część pacjentów jednak stwierdziło tą poprawę. Także być może potrzebny byłby dłuższy okres. Też tutaj podkreśliłam konieczność przeprowadzania dalszych badań, ze względu, że mimo wszystko na takie badania jest to może za mała grupa. Natomiast też to, że witamina D ma takie na przykład przeciwzapalne, przeciwoksydacyjne właściwości, być może nie są one wystarczające, aby powiedzmy powstrzymać ten patomechanizm depresji. Czyli być może dawka zbyt niska jednak mimo wszystko, albo za krótki czas suplementacji. Być może. Konieczne są dalsze badania. Dziękuję. Dziękuję bardzo za prezentację. Ja chciałabym zapytać, być może minęłam tą informację. Pierwsze oznaczenie poziomu witaminy D3 było przed rozpoczęciem leczenia SM-u, czy w trakcie już jego prowadzenia? Już w trakcie leczenia SM-u. Mhm. Czy długość tego leczenia miała wpływ na poziom witaminy D3, jak Pani uważa? Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że raczej nie, ponieważ tutaj różne były tutaj powiedzmy substancje lecznicze, które były stosowane u tych pacjentów i na przykład wiadomo,
w różny sposób tutaj one działają, natomiast nie odnotowano żadnych różnic pomiędzy pacjentami biorącymi jeden lek a drugi. Jeszcze mam jedno pytanie. Niedobór witaminy D3, który Państwo stwierdziliście, jak się ma do ogólnej populacji osób w tym samym wieku? Przepraszam, mogłaby jak Pani często występuje niedobór witaminy D3 w ogólnej populacji? Czy to, co Państwo stwierdziliście, częstość jego występowania u pacjentów z SM-em odbiega od tej normy, która się pojawia, czy częściej występuje u tych chorych? Występuje raczej podobnie. Przed rozpoczęciem suplementacji hipowitaminoza występowała u 74% badanych, natomiast po suplementacji występowała ona nadal u 44% pacjentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za pytania. Jeszcze teraz mamy inną, dobra, myślałem, że Now I'd like to invite the authors of that work titled Cannabinoid Receptor Modulation in Alzheimer's, New Pathways to Cognitive and Neuroinflammatory Restoration. Can the author hear me? Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Let's see, I have to share my screen. Do you see my presentation? Yes, we can see your presentation. Thank you. And also, if I change the slides, because I think, do you see the introduction? Yes. Okay. Hello, my name is Alexandra Lăzăreanu. I'm a third-year medical student at Grigore Popa University of Medicine and Pharmacy from Iași, Romania. And today I have the pleasure to present you the cannabinoid receptor modulation in Alzheimer's, new paths to cognitive and neuroinflammatory restoration. First of all, Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disorder marked by memory loss, cognitive decline, and behavioral changes. It is caused by the buildup of amyloid beta plaques and tau tangles in the brain. Sorry to interrupt, we can't see your presentation. Could you change the slide again, please? Yes. Now it's okay. Yes, it's okay now. Yes. Okay. The endocannabinoid system is essential for brain functions such as memory, emotion, and synaptic transmission. It includes CB1 and CB2 receptors. Importantly, CB2, they regulate microglial activity during inflammation, making them a potential target for Alzheimer's treatment. As you see in this image, the endocannabinoid system plays a major role in many physiological pathways, such as motivation and reward, thermoregulation, stress response, metabolism, appetite, mood, pain, energy, and so on, especially inflammation. Our research explored whether two cannabinoid-based treatments could reshape Alzheimer's treatment. We focused mainly on GWH133, a selective CB2 agonist, and Cannabixir, a GMP-certified product with up to 15.6% THC. As for materials and methods, we used APP PS1 transgenic mice for 12 weeks old. They are a very special model for Alzheimer's pathology, and the treatment was administered for 90 days
orally. Two main treatments, as I said before, were tested, both individually and in combination with donepezil. The purpose was to compare both standalone and synergic effects on cognition and brain pathology. After the 90 days treatment period, we conducted a series of analyses to evaluate the neuropathological, metabolic, and behavioral changes in the mice. So let's see the results. This image highlights the difference in amyloid plaque size between untreated and treated mice. In contrast, plaques ranged between 50 and 150 micrometers square, while treated groups showed significantly smaller plaques, just 30 to 50 micrometers square. Conclusion, both treatments reduced amyloid accumulation in the brain. Using PET MRI, we observed that untreated AD mice showed hypermetabolism reflected by an SUV mean of around 1.04. In contrast, treated groups had reduced SUV mean values closer to 0.4. To assess memory, we used the novel object recognition test. Control mice showed 56% recognition, while treated groups reached up to 70%. This bar chart shows statistically significant improvement in memory with both cannabinoid treatments. And in conclusion, our results suggest that cannabinoid-based therapies may offer promising therapeutic benefits for Alzheimer's disease. However, further research, especially human clinical trials, is essential to confirm their safety and efficacy. And I'd like to leave you with this thought. In science and medicine, every question answered opens the door to new possibilities for healing. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. We will now proceed with the discussion. Dear colleague, thank you so much for your presentation, very interesting point of view. I would like to ask you about the topic concerning side effects of this treatment. Could you explain us if any side effects were measured, were noticed? I knew that this could be a very controversial topic. There were no side effects that was very significant because this treatment is focused on CB2 receptors that are not showing psychoactive effects. So the psychoactive effects of cannabinoids were not significant in our studies. Thank you so much. And about your role in this experiment? I'm a volunteer at this advanced center in Iași, Romania. And I was just there for the period of results and more on the novel test with mice. Thank you. I would like to ask you a question. This agent they used in animal models, cannabixil, yes. Is this cannabixil? This agent that you used in I don't really understand what, I don't know, maybe the microphone I would like to ask you a question. Okay. The agent that you used in your animal model, cannabixil, is dedicated only to the animal studies who has in your country the regulatory approval in human usage. Of course, this is only on animal experiment in Romania because cannabinoids are, of course,
not legal in our country, but there were a lot of papers that needed to be approved in order to make this study. But from what I searched in America, there is also for human studies, but it's just the beginning of the studies. It's not something approved yet. Thank you very much. Thank you very much for questions and discussion. And thank you very much for your presentation. I'd like to invite the authors of the next presentation titled "The Evaluation of Brain Injury Markers in the Cerebrospinal Fluid of Patients with Smoldering Multiple Sclerosis." Esteemed committee, ladies and gentlemen, my name is Aleksandra Hakało, and today I'm representing the Department of Neurology at the Faculty of Medical Sciences in Zabrze. And today I would like to present the results of study titled "Evaluation of Brain Injury Markers in the Cerebrospinal Fluid of Patients with Smoldering Multiple Sclerosis." And let's start with a question. Is multiple sclerosis a significant global problem? If we look at the statistics, we can see that globally, an estimated 2.8 million people are living with multiple sclerosis right now. In Poland, approximately 46 to 58,000 individuals are affected. One study showed that after 45 years of living with multiple sclerosis, nearly 80% of patients required ambulatory care and 52% required bilateral support or were more severely disabled. But how does it really work? Multiple sclerosis is autoimmune chronic disease in which the body's autoimmune system gets triggered by, for example, bad weather and causes the attacks on the myelin sheath, which is a protective covering surrounding nerve fibers in the central nervous system. This leads to demyelination together with axonal injury, with inflammation, gliosis, and it can impair nerve signal transmission. Inflammatory demyelination and impaired regenerative process in MS results in irreversible neurodegeneration and neurological disability that progresses quickly. It impacts multiple aspects of patients' lives, leading to symptoms like visual disturbances, motor deficits, sensory abnormalities, and bladder or bowel dysfunction, as well as mental health challenges. MS is also characterized by biomarkers that reflect both inflammation and neurodegeneration, for example, gliofibrillary acidic protein. The aim of this study was to assess the concentration of neurodegeneration markers in the cerebrospinal fluid of patients with MS. A single-center prospective study was conducted in which we analyzed the concentrations of neurofilaments, gliofibrillary acidic protein, calcium-binding protein B, and ubiquitin C-terminal hydrolase in the cerebrospinal fluid of 123 patients with relapsing remitting MS and 88 with progressive MS. Participants were categorized into a relapse phase group and a without relapse phase group. As for the results,
In the RPG group, active lesions were more frequently observed on brain MRI, as well as on cervical and thoracic spine MRI, compared to the WPG group. Also, GFAP and FH concentrations were significantly higher in the RPG group. Let's take a look at the Extended Disability Status Scale, which is a tool widely used in order to quantify disability and monitor changes in disability over time. In our work, the WPG group showed a higher expanded disability status scale score and a longer disease duration than the RPG group. Across the entire MS cohort, EDSS score positively correlated with GFAP and FH concentration levels. And what does it all mean? Smoldering multiple sclerosis is a term coined in order to describe a form of disease activity that progresses silently and independently of clinical relapses or new MRI lesions. It can be characterized by chronic low-grade inflammation, gradual axonal and neuronal loss, progressive accumulation of disability without overt clinical exacerbations. To conclude our work, we can see that the concentration of selected brain injury markers were elevated during MS relapses and positively correlated with EDSS in contrast to individuals without recent exacerbation. This findings support the concept of smoldering MS, in which focal inflammatory lesions associated with relapses are secondary to ongoing chronic axonal and neuronal degeneration. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. We will now proceed with the discussion. Dziękuję za bardzo ciekawą prezentację, wpisującą się w tej chwili w taki ogólnoświatowy trend zmiany właściwie myślenia na temat patogenezy stwardnienia rozsianego. Pojęcie tlącego się stwardnienia rozsianego to jest duże novum w ostatnich latach na tematyce stwardnienia rozsianego. Ja chciałam zapytać, przedstawiła Pani kilka wybranych takich parametrów, które wiążą się z potencjalną patogenezą właśnie tlącego się stwardnienia rozsianego. Jaka jest Pana opinia na temat, które z tych parametrów, które były oznaczone, mogą być takim kandydatem do oceny w zastosowaniu takim klinicznym, predykcji, czy mamy do czynienia właśnie z dominującym procesem o charakterze smoldering MS? Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak jak przedstawiałam, kilka z tych parametrów, a właściwie dokładnie 4, wszystkie one mogą być oprócz stwardnienia rozsianego diagnozowane również w innych schorzeniach, szczególnie neuronu górnego ruchowego, ale ich koncentracja właśnie w MS i właśnie w tym smoldering multiple sclerosis wzrasta i tutaj szczególnie myślę, że interesujące będzie GFAP i neurofilamenty, szczególnie zbadane razem, które mogą po prostu pomóc w kontrolowaniu tego procesu dojścia do niepełnosprawności, procesu leczenia, a także po prostu sprawdzenia, jak pacjent będzie rokował na przyszłość. Dziękuję bardzo. Tak, to w pełni się zgadzam. Słuszna koncepcja. A już takie pytanie, że tak powiem, ponad standardowe, już poza komisją. Czy zna Pani jakieś leki, które są w tej chwili w trakcie badań, bo jeszcze powiem, nie są w trakcie, czy nie są jeszcze zarejestrowane, ale są w trakcie badań, które być może będą wpływały na zahamowanie procesu o charakterze smoldering? Tak, jeśli chodzi o to pytanie, robiąc research nawet do mojej pracy właśnie w tym momencie, czytałam o takich lekach, również o nowych przeciwciałach monoklonalnych, które mają w ten sposób możliwość, że pracować. Nie znam teraz ich dokładnych nazw, ponieważ nie przygotowałam się z tej części prezentacji. Jednak były takie możliwości i są próby kontroli tego oraz próby opracowania takich schematów, które pozwoliłyby szybciej diagnozować po prostu ten postęp choroby. Dziękuję bardzo. To było pytanie poza protokołem na 6. Rozumiem, że wie Pani, że są prowadzone takie badania. Ja tylko mogę potwierdzić, że tak. Jesteśmy w trakcie takich badań, także mam nadzieję, że być może w najbliższych latach również leki, które będą wpływały na ten proces, który do tej pory nie jest w ogóle możliwy do terapeutyzowania, nastąpi. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za tą dojrzałość naukową. Dziękuję bardzo.
To może jeszcze uzupełnimy pytanie o wkład własny. Tak, właśnie miałam dodać to na samym końcu. Moim wkładem w pracę była analiza wyników oraz przygotowanie właśnie tej prezentacji, którą przed Państwem przedstawiłam. Jeszcze chciałam też może poza oceną zapytać, ponieważ kwaśne białko włókienkowe i neurofilamenty to są markery, które również bywają podwyższone w innych chorobach neurodegeneracyjnych, w istocie białej, w leukodystrofiach. Czy coś Pani wie na ten temat? Tak, ja nawet wspomniałam o tym właśnie, że one są po prostu dlatego nie mogą być specyficznymi białkami, które będą służyły do diagnostyki samej stwardnienia rozsianego, ponieważ po prostu mogą być wykrywane również w innych ALS, stwardnienie zanikowe boczne, również tam mogą się pojawiać, szczególnie neurofilamenty. Także tak, oczywiście nie są to specyficzne białka, ale tutaj akurat była właśnie praca, w której już wiedzieliśmy, że to stwardnienie rozsiane jest, więc tam mogliśmy w ten sposób to określić. Tak, jeszcze leukodystrofię, prawda? To też duża grupa chorób istoty białej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za pytania i za dyskusję. Godzinie? I'd like to invite the authors of the next presentation entitled The Assessments of BNI, Lipid and Carbohydrate Metabolism Parameters in Patients with MS. Ladies and gentlemen, welcome. Obesity has become a common problem. According to the data from the Eurostat, a significant portion of the population in European countries and Turkey is overweight. As we can see, the numbers aren't small, and this trend isn't going to stop anytime soon. As a result, there are more studies done on the impact of diet and lifestyle on human health. The impact of the adipose tissue on inflammation has been confirmed. Considering that inflammation plays such a key role in the development of multiple sclerosis, we aimed to verify during this review connections between BMI, lipid, and carbohydrate parameters and the progression and the course of multiple sclerosis. But before we begin, we thought it was important to include some statistics. Here we have morbidity of MS in Poland and around the world. When it comes to our study, the inclusion criteria were as follows. Patient had to be diagnosed with relapsing remitting MS according to the McDonald criteria. They had to be clinically stable with no relapse and be 18 or older. Patients were excluded from the data if they had cancer, other serious medical conditions, or simply didn't write consent to participate. Overall, 175 patients were included in the study. The data was collected from the history of hospitalizations between 2015 and 2016 in the Neurology clinic in Zabrze. When it comes to materials and methods, during hospitalization and follow-up visits, a fasting blood sample was collected from each patient. The results were compared with the applicable standards for individual research methods. We used Statistica 9.1 for analysis, and the value of P less than 0.05 was considered statistically significant.
The relationships between attributes were assessed using person linear correlation, and the study population was divided into groups depending on age, gender, BMI, EDSS score, age at MS diagnosis, and duration of MS. When it comes to the division, 59% of patients were with normal BMI, 24% were overweight, and 11% considered obese. The median BMI between men and women was similar, and when it comes to EDSS score, BMI was significantly higher in lower group. It is important to note that BMI and EDSS was negatively correlated in the group of men. This division wasn't acknowledged in the women's group. We also didn't find that BMI correlation between BMI and disease duration. When it comes to lipid parameters, total cholesterol and LDL were increased in both groups. We found statistical significance was observed only for HDL, which was higher in younger patients at diagnosis than in older ones. Positive correlation was also found between LDL levels and the time from the first symptoms to diagnosis. When it comes to analyzing carbohydrate metabolism parameters, it was observed that insulin levels were higher in patients with long-lasting disease. And insulin levels were positively correlated with CRP, triglycerides, and EDSS score. The analysis of the other parameters showed that concentrations of ALT, ASPAT were lower in younger patients at diagnosis of MS and significantly higher in the group with BMI above 25. Additionally, red blood cells, white blood cells, and creatine concentrations were higher in patients with BMI above 25. Here we have some European and Turkish studies on this topic. And when it comes to summary, 59% of patients were with normal BMI. BMI was higher in patients with lower disability level. No statistically significant correlation was found between BMI and MS for the entire cohort. BMI correlated negatively with EDSS score in men, HDL was higher in younger patients, and insulin levels were significantly higher in patients with longer disease duration. And if I can leave you with a take-home message, it would be this. This study shows that the role of early life obesity may be of particular importance as a risk factor for multiple sclerosis. The primary prevention seems to be warranted, and the impact of BMI and the lipid profile in adult patients with MS requires further studies, particularly in terms of the role of adipose tissue as a component of the immune system. Thank you for your time, attention, and I like you to ask to participate in the discussion. Thank you very much for your presentation. Any questions? Dziękujemy pięknie za prezentację. Temat jest już takim tematem, który
od pewnego czasu jest prezentowany w zakresie stwardnienia rozsianego. Ja chciałabym zapytać Panią, jaka jest aktualna wiedza na temat związku, potencjalnego związku otyłości komórek układu tkanki podskórnej z przebiegiem stwardnienia rozsianego? Czy coś na ten temat wiadomo? Że jest to jeden z modyfikowalnych czynników ryzyka, który może właśnie wpływać na rozwój stwardnienia rozsianego, tak jak na przykład zakażenie wirusem EBV. A czym to możemy tłumaczyć? Czy tkanka tłuszczowa ma jakąś rolę, podpowiadam tutaj, na przykład neuroendokrynną? Tak. Jaką? Czy bierze udział w wydzielaniu jakichś cytokin prozapalnych? Tak, tak. Pewnie tutaj musimy szukać źródła, prawda? Jakiegoś związku. A czy któryś z tych czynników, który Pani skonstatowała jako istotny w różnicowaniu z grupą kontrolną, może być takim klinicznym dla nas czynnikiem, który będziemy brali pod uwagę, jeżeli prowadzimy naszych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym? Na pewno ten profil lipidowy. Wydaje, że on jest takim modyfikowalnym czynnikiem. I dostępnym dla każdego, powiem to tak, w praktyce takiej codziennej. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, czy ma Pani jakiś pomysł, dlaczego BMI korelowało ze skalą, z oceną skali EDSS tylko i wyłącznie u mężczyzn, a nie u kobiet? Wnioskuję, że to może być związane ze stylem życia i z pracą zawodową, jednak która jest drastycznie inna pomiędzy płciami. Dobrze, dziękuję. Super, bardzo dziękujemy za pytania i dyskusję. Również dziękujemy za prezentację. I teraz zapraszamy autorkę ostatniej pracy. Dear Commission, ladies and gentlemen, in word of introduction, stroke is the most common causes of disability of global scale. The consequences of stroke greatly affects the quality of life and functioning because the stroke is often associated with disability. The risk of the recurrent stroke is high. It's extremely important that the risk factors can be modified like smoking or alcohol consumption. And the question is, do stroke patients feel responsible for their health, recovery, and secondary prevention? Do patients believe that their lifestyle, decisions, and actions in the area of health are important, or they have completely different opinion? In order to find the answer to the above questions, a pilot study was concluded on 30 people, 18 women and 12 men. Patients after stroke were study group. Other neurological diseases were not taken into account. The assessment of the sense of responsibility was carried off using an anonymous survey, which consists the health location of control scale, the disease acceptance scale, and sense of agency scale, and the assessment and functional disability using the ranking scale.
and health location scale place health control in three possible variants: internal, influence of others, of chance, the location of health checks. In the three discussed variants, influence the decisions made. The internal type promotes pro-health behaviors. About the disease acceptance scale, describing the negative consequences and occurrence of the disease and the limitations imposed by it. And the sense of agency is necessarily for real involvement and taking appropriate actions in the area of health. And the results, discussing in general, in health location scale, patients shows an average of 70.1 out 108. In disease acceptance scale, patients shows the average 23.7, of 40, and the sense of agency scale 28.9 of 30. From the analysis and comparison, it shows that the study group does not differ from healthy peers. Patients represent the main internal health locus of control. And the correlation between disease acceptation and sense of agency scale shows that degree of acceptance of disease creates a strong positive correlation with the sense of agency. Okay. And correlation between disease acceptation and ranking scale, where ranking 0 is the independence and 5 is full depends. The research shows that the higher the ranking, the lower the degree of acceptance of the disease. And the same negative correlation between the state of functional independence and the sense of self-agency. And to sum up, the results indicate that people after stroke have a similar level of health locus of control as they have healthy peers. The internal type dominated among the respondents. The respondents present the higher level of acceptance of the disease at self-agency. We've had a negative, strong correlation with ranking. Moreover, the level of acceptance of the disease is strongly related to self-agency. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. We will now proceed with the discussion. Dziękujemy bardzo za prezentację. Chciałabym zapytać o metodologię, bo to z punktu widzenia konstrukcji badań naukowych jeden z najbardziej istotnych elementów. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób pacjenci byli kwalifikowani do tego badania. Tak powiedziałabym. Chodzi mi o randomizację i w jaki sposób Państwo wybieraliście tę grupę, do której docelowo docieraliście. To generalnie badani byli pacjenci tutaj w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Gibińskiego, pacjenci na oddziale udaru. I to byli pacjenci, których wiek nie odgrywał tak znaczącej roli, jak fakt tego, że mieliśmy opcję na rozmowę, to znaczy, że pacjenci musieli być w świadomym kontakcie i to był taki najistotniejszy czynnik. Oczywiście fakt wystąpienia udaru i inne choroby neurologiczne nie były brane pod uwagę, więc jak pacjent leczył się na inną jednostkę, to nie był on brany pod uwagę w tym badaniu. Czyli na jaką jednostkę nie był leczony? Na inne jednostki neurologiczne. Czyli rozumiem, że Państwo eliminowaliście choroby neurodegeneracyjne. Tylko wyłącznie udar był brany pod uwagę. Proszę mi powiedzieć, bo ta grupa nie była zbyt duża, w jaki sposób Państwo kwalifikowaliście pacjentów? Ja rozumiem, że stopień tutaj powiedzmy poznawczy miał istotne znaczenie, nawiązanie komunikacji, natomiast czy braliście pod uwagę
czas od onsetu wystąpienia udaru, rodzaj udaru, nie wiem, punktację w skali Rankina, czy w jakikolwiek sposób braliście Państwo pod uwagę randomizację pacjentów, prawda? Bo pacjenci z udarem mają bardzo różny obraz kliniczny. Możemy oceniać chorych, nie wiem, w pierwszych dobach od wystąpienia udaru i ten pacjent będzie inaczej się prezentował, inaczej będzie oceniał też swoją chorobę i te wszystkie parametry, które Państwo ocenialiście, a inaczej będzie oceniał je pacjent, nie wiem, w 9. dobie, prawda? Inaczej będzie oceniał swoją chorobę pacjent, który ma niski i wysoką punktację w skali Rankina i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mnie interesuje, w jaki sposób Państwo dobieraliście te grupy badane, bo jest to badanie ankietowe i tutaj stopień dysfunkcji i motorycznej i afazji, prawda, bo to też ma znaczenie, jest bardzo istotny na wyniki tego badania. To generalnie każdy udar był brany pod uwagę, nie dzieliliśmy na niedokrwienny lub krwotoczny, braliśmy pod uwagę każdy udar i pacjenci znajdowali się w przedziale czasowym od wystąpienia incydentu do 30 dni. To był taki okres czasu, w którym braliśmy pod uwagę pacjentów. Do 30 dni? Tak, od wystąpienia udaru badaliśmy oczywiście na oddziale znajdujący się pacjenci, badaliśmy ich podejście do tematu poczucia odpowiedzialności. Pacjenci z ostrym udarem przebywają na oddziale neurologii do 9 dni. Taki jest... Przepraszam, mój błąd. Ja powiedziałam, chodzi mi o oddział rehabilitacji neurologicznej. To mój błąd. To nie chodzi właśnie o ostrych pacjentów. Przepraszam, źle powiedziałam. Czyli tu w ogóle mówimy o pacjentach, którzy przybywali w oddziale rehabilitacyjnym, tak? Tak, przepraszam. To mogło nie wybrzmieć z mojej strony. Tak. To z kolei tutaj też nie mogliście Państwo mieć na tym oddziale pacjentów w ostrym udarze, ponieważ na oddział rehabilitacyjny są przekazywani pacjenci już po okresie ostrym udaru, czyli to jakby ta grupa nie była grupą w trakcie ostrego zachorowania, więc to też powinno wybrzmieć w tym badaniu, ponieważ ma to istotne znaczenie na wyniki Państwa pracy. Jasne, oczywiście. Dziękuję. W związku z tym, że to była taka mała grupa, czy mają Państwo plan na kontynuację badania i czy dotarła może Pani do jakichś danych literaturowych podobnych wyników i jak w przypadku większej grupy pacjentów, jak takie wyniki mogłyby wyglądać na przykład na podstawie danych już obecnych w literaturze? Myślę, że zdecydowanie to jest badanie pilotażowe i to była bardzo mała grupa osób, więc to jest tak naprawdę wstęp do w ogóle tematyki. Chciałyśmy sprawdzić, czy w ogóle to zagadnienie jest warte poruszenia i uznałyśmy, że jak najbardziej, właśnie w związku z faktem, że z danych wynika, że pacjenci, którzy reprezentują sobą kontrolę zdrowia ulokowaną w wewnętrznym typie, są bardziej skłonni do podejmowania decyzji, które są prozdrowotne. Chętniej zmieniają swoje nawyki, podejmują aktywności i dbają o dietę, więc to jest definitywnie istotne i bardzo sprzyjające, jeżeli chodzi o leczenie poudarowe oraz tą prewencję wtórną. Także zdecydowanie myślę, że to badanie wymaga znacznie większej grupy, plus faktycznie dotychczasowa wiedza daje nam informację, że ulokowanie właśnie w tej wewnętrznym typie jest najbardziej korzystne, bo pacjenci, którzy reprezentują sobą typ w postaci przypadku, czyli lokują swoje poczucie zdrowia i odpowiedzialność za zdrowie w przypadku lub innych osobach, są mniej skłonne do współpracy zarówno z fizjoterapeutami, jak i takiej długofalowej współpracy z częścią medyczną, przepraszam. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję za prezentację, dziękujemy za zadane pytania oraz dyskusję i przechodzimy do ostatniej prezentacji. Good morning, distinguished members of committee. Good morning, everybody. My name is Patrick, and I show you our study about infections, incidence in treated, relapsing, remitting multiple sclerosis patients under the supervision of Dr. Anna Walawska-Hrycek.
multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease of central nervous system, and B-cell depleting therapies are highly effective in multiple sclerosis patients, but has increased risk of infections. However, the risk of infections and treated therapies are unclear at the moment. The aim of our pilot study was to compare the incidence of infections in RRMS patients treated with B-cell depleting therapies versus those receiving other DMTs. The study type was a retrospective observational study, and we analyzed 82 patients diagnosed with RRMS. 55 of these patients was treated by B-cell depleting therapies, and 27 patients had other disease-modifying therapies. Also, we had 34 demographically matched healthy individuals as a control group. As our data collection, we made our own structural infection history questionnaire. When we ask questions to the patients. Also, we took data from electronic medical records from AMS as age, sex, time since RRMS diagnosis, EDSS score, previous therapy used, as natalizumab, fingolimod, dimethyl fumarate. And in our infection survey, we focus on four things, like on the respiratory tract, urinary tract, skin, and gastrointestinal. And for each infection, if it was there, we included treatment, like symptomatic, antibiotic, outpatient care, hospitalization, and complication, if any was there. Our results summarized as 82 RRMS patients with median age of 40, and healthy controls has median age of 33. First of all, we analyze RRMS treatment group versus the control group. Then we stratified our RRMS treatment group to the anti-CD20 and other DMT, and we compare it to the control. Our key findings was a statistically significant difference between urinary tract infections versus the control group. But after we stratified the groups to CD20s and other DMTs, the only significant remained the CD20s group, and DMT group disappeared. So our conclusions are that these findings underscore an importance of safety concern with B-cell depletion in RRMS, and further findings need to be made in order to create strategies for mitigating risks associated with B-cell depleting therapies, and we should focus on urinary tract dysfunction. Thank you very much. Thank you very much, and we will proceed to final discussion. Dziękuję bardzo za ciekawą prezentację. Ja chciałabym zacząć od pytania dotyczącego wkładu państwa w przygotowanie tej pracy. Naszym wkładem było przede wszystkim stworzenie całego kwestionariusza, następnie rozdawanie je pacjentom oraz sprawdzanie tych informacji z tego kwestionariusza, przenoszenie danych, analizowanie danych oraz analizowanie wszystkich danych z AMS-a. Proszę powiedzieć, ten kwestionariusz to jest kwestionariusz państwa autorstwa, czy to jest jakiś walidowany kwestionariusz? Nie, to był kwestionariusz, który sami stworzyliśmy na potrzeby tego przedsięwzięcia. Tego badania. Proszę mi powiedzieć,
Wspomniał Pan w swojej prezentacji, że porównywaliście Państwo przeciwciała anty-CD20. Proszę mi powiedzieć, jakie przeciwciała anty-CD20 braliście Państwo pod uwagę? Bo to jest jakby główny cel Państwa badania, prawda? Tak. Nie jestem pewien do końca, które dokładnie przeciwciała. Jeszcze raz, przepraszam. To ja powtórzę, tak, okrelizumab, tak, ofatumumab, to jest drugie przeciwciało, natomiast natalizumab nie jest przeciwciałem anty-CD20. Czy w tej grupie Państwo braliście pod uwagę również natalizumab? Nie, natalizumab był jako inne. Był tylko brany. Jest w ogóle przeciwciało anty-CD20. Tak. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Państwo analizowaliście retrospektywnie infekcje? Bo w ciągu, rozumiem, 12 miesięcy, tak? Tak jak tutaj brzmiało. Czy wszyscy pacjenci retrospektywnie, sięgając wstecz 12 miesięcy, byli w stanie ocenić, czy mieli jakieś infekcje? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, dlatego że było to właśnie w formie kwestionariusza. Natomiast nie byliśmy w stanie wziąć danych takich jak posiew moczu czy badania ogólne moczu, bo nie były one wykonywane na oddziale u wszystkich pacjentów, więc no, używaliśmy tylko tego, co mogliśmy użyć w tym momencie. Myślę, że tego rodzaju badania, tak jak zresztą wiemy, bo to jest taki temat infekcji w stwardnieniu rozsianym, szczególnie u pacjentów leczonych immunomodulująco, które wiemy, że te wszystkie leki wpływają na limfocyty i obniżają w jakiś stopniu odporność pacjentów. Jest takim tematem no, od dawna poznanym w stwardnieniu rozsianym. Natomiast no, tutaj myślę, że troszkę metodologicznie trzeba by było tą pracę poprawić. Ja jeszcze zapytam o główny wniosek z tego badania, bo tak nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. No, główny wniosek z tego badania jest, żeby obserwować pacjentów pod kątem właśnie zakażeń układu moczowego i kontrolować i spływ moczu i tak dalej, żeby nie dochodziło do tych infekcji podczas terapii tymi lekami. A czy Państwo oceniliście w ogóle częstość występowania infekcji dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym? Czy ona jest wyższa niż w populacji ogólnej? No tak, jest ona wyższa niż w populacji ogólnej, ze względu na to, że znaczy nie ocenialiśmy tego w naszej pracy, tylko z różnych prac i innych. Tak, jest ona dużo wyższa, ze względu na to, że troszkę działamy na układ immunologiczny, jest on, jego działanie się zmniejsza. Na PRSE wiemy, że infekcje dróg moczowych są zdecydowanie częstsze u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i myślę, że tutaj akurat ten wniosek no tak mało nam wnosi w tą naszą wiedzę. Ja nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. Stwierdziliście Państwo, że zwiększone ryzyko infekcji dróg moczowych wśród pacjentów otrzymujących terapię anty-CD20. A czy macie Państwo jakieś informacje, czy ci chorzy byli wcześniej leczeni, stosowali inną terapię stwardnienia rozsianego, czy to był ich pierwszy lek? Tak, mamy wszystkie informacje, czy dani pacjenci byli wcześniej leczeni innymi lekami, natomiast nie analizowaliśmy tego pod tym kątem. Bo to też mogło w jakiś tam sposób wpłynąć na mamy to wszystko w bazie pracy. To tak na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za prezentację i za zadane pytania. Dziękuję również. Teraz kończymy sesję. All of the submitted papers have now been presented. We would like to congratulate all authors of the neurological and neurosurgery session for presenting your research. We would like to
cordially invite you to the decoration and closing ceremony of the SIMC 2025 conference, which will be held in the A3 hall on the 9th of May at 5 o'clock p.m. You're also welcome to join us for the SIMC after party at the DESO at 9 p.m. More information can be found on our Facebook page. On behalf of the Student Scientific Society of the Silesian Medical University, we would like to thank you all for participation in this session. We have now reached the end of our session. Thank you very much once again. Thank you.